इंग्लैंड विच जमे पले नौजवान सिख विद्वानां खोजकारां ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਲਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। बुधवार ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਾਰੀਅਰ ਸੇਂਟਸ ਫॉर ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 1.5 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I started off with two fundamental questions that have been with me ever since. One, if I'm a Sikh, what's a Sikh? Well, it's a disciple, a learner, a devotee of the Sikh gurus. And the teachings are encapsulated in the Guru Granth Sahib. I had to find out what was in it. It was just a book, we used to bow matha tek at the Gurdwara, but never knew anything about what was in it. So I began to study, the structure of it and the languages and what the message was. Then through that, I got interested in history because the history of the Gurus is intimately connected to Gurbani. And then from that, then what happened afterwards in the next part of Sikh history, the Misl period when they were under attack by the Afghans and so on, and then Ranjit Singh and his Raj, and then the British Empire and so on and so forth. ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਦਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਕੈਚ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਸਕੈਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। Feels like a lifetime of effort for many people. To quantify it, we've been spending hundreds and thousands of hours searching through archives up and down the UK where we're based. We're all British-born Sikhs. Wherever we've been overseas, we're always hunting out archives and libraries and places where this information might reside. Private collectors, we're talking to them all the time. We're researching on the internet for online collections. So it's been many, many years in the making. It's the big process of researching, collating all that raw data. Then you've got the next process. So that's about 10 years worth of pure research of several people. Then you've got the next step, which is connecting all that information and packaging it into wonderfully produced books that tell us a great story. ਲੇਖਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। So the military history of the Sikhs begins from around about the beginning of the 17th century. So we're tracing it all the way back to modern times, which is our 4-century scope. And it's looking at the military tradition, how it's evolved. The writers were writing a political narrative. They weren't writing about the more important thing, I think, which is who was preserving tradition, right? What it means to be a Sikh. Who was keeping that alive? Who were the Sikhs who were at the forefront, the vanguard? Not the battlefield, but keeping alive tradition. The things we understand now today to represent Sikh culture. And so that was the narrative that I thought was missing, that big chunk. And the question that arose was, well, okay, so there are people who must have kept this tradition alive. Guru Gobind Singh must have passed it on to somebody, and they must have passed it on and on and on. Do we still have those traditions with us today? ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਾਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਰੀਅਰ ਸੇਂਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ।
ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।